Good morning, all. So, hope તમારી બધાની એક્ઝામ ઘણી સારી ગઈ હશે. ઓકે, સો પ્રીવિયસ એક મહિના પહેલા આપણે સર્વેઇંગનો લેક્ચર સ્ટોપ કર્યા હતા, બરાબર છે. સો આફ્ટર 1 મંથ આપણે પાછું આપણું જે કોર્સ કન્ટેન્ટ છે એને આપણે આગળ લઈ જઈએ છીએ, બરાબર. હોપફુલી તમને આગળના લેક્ચરનું થોડું યાદ હશે. ઇફ નહીં યાદ હોય તો જસ્ટ ગો થ્રુ ઓન ધ યુટ્યુબ ચેનલ and just refer the previous lecture based on the remote sensing. Okay, last lecture માં આપણે energy interaction with the earth surface features, બરાબર, કે આપણે જે એનર્જી આવી રહી છે આપણી, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જી, સો એની અર્થ સરફેસ સાથે ઇન્ટરેક્શન કેવું છે, લાઈક કેવું રિફ્રેક્શન થાય છે, રિફ્લેક્શન કેટલું થાય છે, એબ્ઝોર્પ્શન કેટલું થાય છે, એઝ વેલ એઝ ટ્રાન્સમિશન કેટલું થાય છે. સો એના અકોર્ડિંગ એના દરેક વસ્તુ આપણે વાત કરી હતી, બરાબર છે. સો રિફ્લેક્શન, સ્કેટરિંગ, એ બધા ફિનોમિના આપણે જોયા હતા કે ભાઈ કઈ રીતે બધું વર્ક થઈ રહ્યું છે, બરાબર છે. સો આજનો આપણો જે લેક્ચર છે એ છે ડિફ્યુઝ એન્ડ ધ સ્પેક્યુલર રિફ્લેક્શન્સ. ઓકે, so diffuse and specular reflection. Energy reflection from a surface depends on the wavelength of the radiation, angle of incidence, and the composition and the physical properties of the surface. The roughness of the target surface control how the energy is reflected by the surface. Based on the roughness of the surface, reflection occurs in the mainly two ways. બે ટાઈપના reflection આપણે થાય, specular reflection and second is a diffuse reflection. So in the specular reflection, it occurs when the surface is smooth and flat. A mirror-like or a smooth reflection is obtained where complete or nearly complete incident energy is reflected in one direction. The angle of reflection is equal to the angle of incidence. Reflection from the surface is the maximum along the angle of reflection, whereas in any other direction it is a negligible. બરાબર. સો the angle of reflection is equal to the angle of incidence. બરાબર. સ્પેક્યુલર રિફ્લેક્શન એટલે એ રીતનું રિફ્લેક્શન આપણું કે જસ્ટ અઝ્યુમ કરીએ કે આ આપણી સરફેસ છે, બરાબર. અહીંથી જે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ આવી રહ્યો છે, બરાબર, એનો એ જ સેમ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન બને, બરાબર છે. બરાબર છે. આ જે એંગલ ઓફ આપણો ઇન્સિડન્સ છે થીટા, બરાબર, સેમ તમારો એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન બને એ જ લાઈનમાં, બરાબર છે. સો ધ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન, so the angle of reflection is equal to the angle of incidence. Reflection from the surface is the maximum along the angle of reflection, whereas in any direction it is a negligible. બરાબર, કે બીજી કોઈ ડિરેક્શનમાં થાય તે આપણે એટલું ધ્યાનમાં લેવાનું નહીં for the specular reflections, બરાબર. Second chapter, diffuse reflection. It occurs when the surface is rough, the energy is reflected uniformly in all directions. Since all the wavelengths are reflected uniformly in all directions, diffuse reflection contains the spectral information on the color of the reflecting surface. Hence, in remote sensing, diffuse reflectance properties of terrain features are measured. Since the reflection is uniform in all directions, sensors located at any direction record the same reflectance, and hence it is easy to differentiate the features. Based on the nature of reflection, surface feature can be classified as a specular reflectors, Lambreton, or diffuse reflectors. An ideal specular reflectors completely reflects the incident energy with the angle of reflection equal to the angle of incidence. An ideal diffuse reflector scatters all the incident energy equally in the all direction, બરાબર. So diffuse reflectance કોને કહેવાય એ આપણે જોઈ લઈએ. diffuse reflections એટલે આ આપણી સરફેસ છે, બરાબર છે. અહીંથી કોઈક એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ આપણો આવી રહ્યો છે, એનર્જી આ ડિરેક્શનમાં આવી રહી છે. સો
in the term diffuse reflection એ દરેક ડિરેક્શનમાં એની એનર્જી ઇક્વલ પોર્શનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે. So this is called the diffuse reflection કે ભાઈ એક જ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ હતો આપણો, પણ જ્યારે એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન છે એ અલગ અલગ એરિયામાં હોય છે. So this is called the diffuse reflections. And an ideal diffuse reflector scatters all the incident energy equally in all the direction. The specular or diffusive characteristic of any surface is determined by the roughness of the surface in the compression to the wavelength of the incoming radiation. If the wavelength of the incident energy are much smaller than the surface variation or the particle size, diffuse reflection will dominate. For example, in the relatively long wavelength radio range, rocky terrain may appear smooth to incident energy. In the visible portion of the spectrum, even a material such as a fine sand appears rough while it appears fairly smooth to the long wavelength microwaves. Most surface features of the earth are neither perfectly specular nor perfectly diffuse reflector. In near specular reflection, through the reflection is the maximum along the angle of reflection, a fraction of the energy also get reflected in some other angle as well. In near diffuse reflector, the reflections is not perfectly uniform in all the direction. The characteristic of the different types of the reflector are shown in the figure. આઈડિયલ સ્પેક્યુલર રિફ્લેક્શન કે ભાઈ જે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ છે સેમ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન આપણો એટલો ને એટલો જ થાય છે. અને આઈડિયલ ડિફ્યુઝિવ રિફ્લેક્શન્સ છે કે તમારો જે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ છે અને એનાથી તમારી જે એનર્જી તમારી અર્થ સરફેસ ઉપરથી અર્થ સરફેસ ઉપર પડે છે અને જે રિફ્લેક્શન થાય છે સો એ ઇક્વલી દરેક ડિરેક્શનમાં ઇક્વલી થશે, બરાબર. પણ આ જે સિચ્યુએશન છે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન કે આ ટાઈપનું સ્પેક્યુલર રિફ્લેક્શન આ ટાઈપનું રિફ્લેક્શન આઈધર ઇટ ઇઝ અ સ્પેક્યુલર ઓર ડિફ્યુઝિવ એ એકચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં નથી પોસિબલ થતું. સો in the near specular કે તમારો જે angle of incidence છે તો તમારી majority of the energy are reflected in the same angle of incidence, બરાબર. કે તમારી જે રિફ્લેક્શન નો ઇન્સિડન્ટ એંગલ છે એ સેમ રહેશે તમારા એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ની, પણ બીજી અમુક પોર્શન ની એનર્જી છે એ સ્કેટર થશે ઇન ધ ડિફરન્ટ ડિરેક્શન ઓન ધ ડિફરન્ટ સ્કેલ એન્ડ ધ ડિફરન્ટ ઇન્ટેન્સિટી. જ્યારે નિયર ડિફ્યુઝિવ જે છે, બરાબર, સો એમાં જે આઈડિયલ સિચ્યુએશન હતી કે તમારી જે એનર્જી છે એ ઇક્વલી રિફ્લેક્ટ થાય છે ઇન ધ ઓલ ડિરેક્શન, બરાબર. પણ જ્યારે ઇન ધ રિયલ વર્લ્ડ તમારે કોઈક અમુક ડિરેક્શન એવી હશે કે એ જગ્યાએ તમારી જે એનર્જી છે એ વધારે ઇન્ટેન્સિટીથી ઓર વધારે એનર્જી મેટર લઈ અને મૂવ થતી હશે ઓર રિફ્લેક્ટ થતી હશે rather than the other reflected energy in the other directions. So the diffusive reflectors are considered ideal for the remote sensing. The reflection from an ideal diffusive surface will be the same irrespective of the location of the sensors. On the other hand, in case of the ideal specular reflector, maximum brightness will be obtained only at one location, and for the other location, dark tones will be obtained from the same target. This variation in the spectral signature for the same feature affect the interpretation of the remote sensing data. Most natural surface observed using remote sensing and approximately diffusive at a visible and IR wavelengths. However, water provides specular reflection. Water generally gives a dark tone in the image. However, due to the specular reflection, it gives a pale tone when the sensor is located in the direction of the reflected energy. So બે ટાઈપના આપણા રિફ્લેક્શન થાય છે, સ્પેક્યુલર રિફ્લેક્શન as well as diffusive reflection. So when we consider a water body for the remote sensing purposes or for the data collection purposes, so it fairly gives a specular reflection kind of energies, and in the rough situation or in the rough surface it gives a diffusive reflection characteristic. So the next topic is a spectral reflectance curve. The reflectance characteristic of the Earth's surface features are expressed as the ratio of energy reflected by the surface to the energy incident on the surface. So the spectral reflectance curves or the reflectance characteristic of the Earth's surface are characterized or are identified by the amount of the energy which are reflected by the surface. Okay. So the energy reflected by the surface to the Earth incident on the surface. This is measured as a function of the wavelength and is called the spectral reflectance. R lambda, it is also known as a albedo of the surface. Spectral reflectance or albedo can be mathematically defined as
R lambda is equal to ER into lambda upon EI into lambda. So energy of wavelength lambda reflected from the object and energy of the wavelength lambda incident on the object into 100. So this is the various type of the reflectance characteristic of the different features. Like if we are talking about the grass type surface, so the albedo or the reflectance characteristic of that particular surface or the material is at 25%, concrete is 20%, water is 5 to 70%, fresh snow is 80%, forest 5 to 10%, thick cloud 75%, and the dark soil is 5 to 10%. Albedo of a fresh snow is generally very high. Dry snow reflect almost 80% of the energy incident on it. Clouds also reflect a majority of the incident energy. Dark soil and the concrete generally show very low albedo. Albedo of a vegetation is generally low but varies with the canopy density. Albedo of the forest area with good canopy covers is as low as 5%. Albedo of water ranges from 5 to 70% due to the specular reflection characteristic. Albedo is a low at a lower incidence angle and an increase for the higher incident angle. The energy that is reflected by the feature on the Earth's surface over a variety of a different wavelength will give the spectral responses. The graphical representation of the spectral response of an object over a different wavelength of the electromagnetic spectrum is termed as a spectral reflectance curve. This curve gives an insight into the spectral characteristic of the different object, hence used in the selection of a particular wavelength band for a remote sensing data acquisition. For example, the figure shows the generalized spectral reflectance curve for the uh, deciduous and the conifer trees. Spectral reflectance varies with a given material. Spectral reflectance of one deciduous tree will not be identical with another. Hence, the generalized curve are shown as a ribbon and not a single line. This curve help in the selection of a proper sensor system in order to differentiate different types of the trees. So this particular figure shows that different wavelength and the different reflection characteristic of the trees. Like if we are talking about the pine trees, so the reflecting characteristic of a pine tree is much lesser than the maple trees. So number of the range of the spectral values. As seen from the figure, spectral reflectance curve for each tree type are overlapping in most of the visible portion. A choice of visible spectrum is not a feasible option for the differentiation since both the deciduous and the coniferous trees will essentially be seen in the shade of a green. However, in the near infrared, they are quite different and distinguishable. Within the electromagnetic spectrum, the NIR represent a wavelength ranges from 0.7 to 1 to 5 microns. A comparison of photograph taken in the visible band and NIR band is shown in the figure. It should be noted that the chromatic range refers to the black and white imagery that is exposed by all visible light. In visible band, the tone is the same for both trees. However, on infrared photograph, decisive trees show a much lighter tone due to its higher infrared reflectance that conifers. In remote sensing, the spectral reflectance characteristic of the surface features have been used to identify the surface features and to study their characteristic. This requires a basic understanding of the general reflectance characteristic of the different features, which is covered in the very next lecture. So જે આપણી રિફ્લેક્ટન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે કોઈ બી ટ્રીઝ ઓર આપણે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ લીધું કે બે ટાઈપના ટ્રીઝ છે લાઈક એક મેપલ ટ્રી છે અને સેકન્ડ છે આપણું pine tree. So the reflectant characteristic of the both the trees are the different if the amount of the incident energy is the same. So in the very next lecture, we will discussing the reflectance, the general reflectant characteristic of the different surface of the different materials. So see you in the next lecture. Thank you.